The Kenya Kwanza team, led by Deputy President William Ruto, converged in his official residence at Karen during a consultative meeting with grassroots leaders from Nairobi County. The leaders appealed to Kenyans to rally behind the Hustler Nation, saying it was the only political formation with a people-centered agenda, adding that they were ready to offer solutions to the challenges facing the country, citing the high cost of basic commodities. Viongozi wa makanisa na waomba viongozi wa makanisa msihaibike kusimama kwa madhabahu kusema candidate wetu, president, deputy governor, senator, woman rep, MP, MCA, tangaza wote kutoka kwa madhabahu. Nikwambie aje, wale wenye ambao hawajaokoka kama sisi wakienda kwa maplatform zao hawana haibu ya kutangaza watu wao. Na sisi wenye tumeokoka na tuna madhabahu, tuna platform zetu, tusiwe na haibu ya kutangaza viongozi wenye ambao tunataka waingie. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba hivi wapendwa, tushikane bila ukabila, tupendane. Ati jina ile mulinipa juzi ilikuwa inaitwa nani? Hebu kuja, hata nilisahau. Hebu niitie huyu mrembo wa Grassroot North, Kabiru. Senje, ati hiyo jina ilikuwa muliniita nani? Nyaliaka. Ati Nyaliaka. Nyaliaka ni wale wanakuja kuparilia ndio muweze kuvuna. Si munishike mkono niparilie Nairobi ndio muweze kuvuna, ndio watu wetu waweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu. Hii Nairobi kuna ukosefu ya maji ya Wakamba tofauti na ya Wakisii. Ile uchungu unasikia kama mama Nafula. Sasa ile mtoto wako hana chakula ni sawa na ile ya mama Achieng. Sawa sawa? Tusikubali siasa ya ukabila, ya kutugawanyisha kwa misingi ya kikabila. Na najua mbona nasema hivyo. Hii Nairobi ndo tutaonesha Kenya yetu ya kwamba we can make choices based on the character of the individual and competence, not just on tribe. Na tutakuwa na mfano mwema sana katika taifa letu. Mnanielewa? So ukiona hii timu yetu ambapo tumepatiwa nafasi. Si mimi nilikuwa Jubilee na nilikuwa chairman wa TNA. Mimi ndo nilianzisha chama cha TNA. Nikapigania Uhuru Kenyatta. Tukaenda mpaka ICC. Tukaunda Jubilee. Jina Jubilee mimi ndo niliunda. Ile kusema tuko pamoja mimi ndo niliandika slogan na logo. Lakini singepata nafasi hapo ya kuwa governor. Walininyima nafasi. Mheshimiwa Ruto walisema wengine mimi ni mdogo sana. Wengine wakasema hiyo jamii haiwezi kuwa governor. Despite everything I've done, walininyima. Lakini William Ruto akanipatia nafasi. Siturudishe mkono jameni kwa William Ruto. Unajua majibu ni gani? Tarehe 9 kwa hiyo kikapu na hiyo sanduku hawatahesabu mawe. Hawatahesabu mawe. Watahesabu kura. Na kura tuko nazo. Tunawaambia tumewachia Mungu. Tumeona madharau yenu. Tutawapatia majibu tarehe 9. Hii Nairobi hii tutabadilisha. Mtapata nafasi za biashara. Haitapatiwa na ubaguzi. Mtapata nafasi ya kufanya biashara na ya kupata kazi. Watoto wetu watapata chakula shuleni. Unajua nilienda kule Gatina Primary Grassroot North. Ford Kenya Party leader Moses Wetangula called upon the Kenya Kwanza leaders and their supporters to work together to ensure they win the August polls to make the bottom-up economic model a reality. Mutapigia Sakaja kura. Oyino mwana wenywe, and it is not a historical accident. He deserves it, he will get it. Na wale waoga walikuwa wanasema hajasoma. Sisi tumesema, now that they are telling lies about others, we are ready to tell the truth about them. Waacha watulete, you can sit. Waacha watulete degrees za Uhuru Kenyatta. Wale alisoma nao, ile hall alikaa, transcripts zake,
Ile maswali ya kijinga Chacha Nyaigoti Chacha alikuwa anauliza Sakaja, aulize Uhuru, aulize Raila, aulize Weta, aulize Ruto, aulize Musalia. Mimi akiniuliza, I'll just take 1 hour to bring everything to them. We know others will not. So let them not hide behind a smoke screen. And we want to warn you guys who are hell-bent on derailing the journey of Kenya Kwanza, ya kwamba mutashindwa, mutaaibika, and you will go into oblivion as people who tried to climb a most slippery mountain and failed miserably. Mnajua hii kiti ya Mama County hapa Nairobi kila mwaka inapata shilingi 120 million. Kwa hii miaka 5 yule amekuwa kwa ofisi amepata milioni 600. 120 times 5, that is 600 million. Hii 600 million inafaa kupeana hii pesa yenye tunatumia kina mama merry-go-round. Inafaa isaidie watoto wetu kwa bursaries kama ile yenye MP anapeana. Wacha niwaulize watu wetu wa Nairobi, mmepata hiyo pesa? Kina mama mmepata hiyo pesa? Hiyo pesa haijakuwa ikifanya kazi hapa Nairobi. Na hapa Nairobi ndio tuna mama wengi hapa ni single mothers. Vijana wetu wako juu ya mawe, hawana kazi. Gharama ya maisha imeenda juu, unga saizi imefika 200. Bei ya mafuta kina mama wanachemsha mboga. Sukari watu wanakunywa chai bila sukari. Maziwa bei mtu hawezi nunua, anakunywa strong tea yenye haina sukari. Alafu tumetagua mtu, pesa inarudi treasury na anapea wale wachache wako karibu na yeye. Tutakubali kuendelea hivyo? Kina mama, vijana, wazee wetu, tutakubali kuendelea hivyo? ANC party leader Musalia Mudavadi echoed his sentiments, urging Kenyans to ditch the opposition coalition and support Kenya Kwanza Alliance since it was focused on addressing the immediate needs of ordinary citizens. Watu wa Kenya Kwanza, sisi ni watu wa kuhakikisha tunadumisha amani katika taifa letu. Mheshimiwa haya, inasikika? Haya. Mheshimiwa Deputy President, jana tulipoingia kule Jakaranda, muliona walirusha mawe na pia tear gas. Sisi tunakubaliana, na nataka tusikize. Mambo hizo zingine tutaongeza kidogo, but let us send this message to the country. Umuhimu wa sisi kuingia Jakaranda ni kama vile majeshi yetu yaliingia Kismayu. Kama hatungeenda Jakaranda na vile vitisho, the message was going to be simple. Kwamba the lords of violence wangeanza, kwamba waanze, tumewatisha, hawajiingia Jakaranda, sasa tutaenda kwa next station, tufanye vile na tufanye vile ili hatimaye wapigaji kura waogope kupiga kura. Kwa hivyo nataka Wakenya wajue the significance of us. Pahali Muriithi alipigwa mawe na sisi tukachapwa na mawe. The significance of going there was to send a message to the people of Kenya that musiogope, Kenya Kwanza will march forward, will soldier on, and we shall win on the 9th of August. Mimi nataka pia kwa niaba ya Kenya Kwanza nitoe shukrani kwa polisi wa Kenya. Kuna wale walikuwa wanataka watumie polisi ya Kenya vibaya. Lakini wakati huu
polisi walikuwa pale na wakadumisha amani. So as IEBC investigates, we urge them to send a strong message when they reach at the individual who is responsible for the violence. That individual should be disqualified in accordance with the law, kwa sababu that individual had signed the code of conduct ya IEBC that they shall maintain peace. If they cannot maintain peace, they have to go home. Kwa badala ya kusumbua Sakaja na kusumbua Malala na kusema let us stakabadhi na nini, hiyo tumemaliza. It has been ruled, and the IEBC is the only body that can allow you to be on the ballot paper. So they have made a decision. Now, the second point, mimi nataka nipongeze police, because as they did their duty, it showed that the police of Kenya are ready to protect their president. Selling this product and that product. Later, Dr. Ruto addressed the Kenya Association of Manufacturers CAM for a consultative meeting at his current residence, saying Kenya Kwanza administration will work closely with players in the manufacturing sector to create jobs. Our other plan is how to create market for the product that you manufacture. And our focus is on how do we create a population with some purchasing power, right? And our focus is in the area of SMEs. We are looking at these 600 people that we inject into the labor market every year. They are doing all manner of things. They're selling little wares here and there. And that whole sector has about 10 million people. Yeah, it's growing. And their biggest challenge is largely three issues. Number one is space for them to do whatever it is that they are doing. They are doing it in every place. So we're looking at how do we create infrastructure that support the people at the bottom of the pyramid. How do we create, number two, legislation that protect what they are doing? And number three, how do we make them access credit? Many of the people, many of the 15 million people in CRB today are largely those people. Because they try borrow from M-Pesa, they go and do something here, they go do something there, they end up in CRB. Why? Because Fuliza is charging them 6% per day. You are all manufacturers. Tell me how much you can do with interest of 6% per day. That's 2,000% per year, you know. Our thinking, and we have worked with numbers with Professor Ndi and his team, is that if we worked with these people and we simply made them access credit at 14% like all of us, yeah, we could easily, with a little bit of intervention here and there, we could easily grow their incomes from 200 shillings, 100, 200, maybe 300 on a good day. We can grow it to between 500 and 700 shillings a day, right? That way, we will create a bigger pool of people with a bit of money to buy what we are all manufacturing. You do realize that Kenya has done fairly well, bilaterally, regionally, multilaterally, but we have not really leveraged on our diplomatic presence across the board to promote our commercial interests. And we intend to be very deliberate in turning that around, to the extent of even tasking our foreign missions and getting our diplomats to execute performance contracts that will be pegged on how much you're pushing Kenya's commercial interests. You do realize, for instance, that we are a big player in the ESC. We are actually the anchor of the ESC. We are a big actor in COMESA.
we've played a pivotal role in the FCTA. But when you look at how strategic we've been, and I'm talking from the perspective of the last 5 years I've spent at the Foreign Office, I can tell you clearly that we have not been deliberate at all. We've not been strategic at all in deploying our diplomatic presence to be an advantage or give us a cutting edge advantage in the export arena. And so as we talk bottom up, it's not just bottom up in terms of our national economic forecast, but also on how we can leverage on our diplomatic presence to push our economic interests. And I think it will be very useful to task each mission, each embassy, on an annual basis or on a periodic basis to indicate the growth of how we are dealing with that. Everything, including the full stops. And I looked at it, I read it about twice. And the challenge that I'm seeing here is bureaucracy in our country, basically in everything. And when you talk about taxation, when you talk about regulations, when you talk about starting a company, investment, everything, there's a huge lot of bureaucracy. And as Kenya Kwanza, we are committed in cutting the fat and cutting the bureaucracy. Make it simple for you. As I used to say, our job is not to frustrate business, but to facilitate business. So that's one of the things that Kenya Kwanza is talking about. When we talk about manufacturing, for example, if you look at China, come up, there's basically a factory in every other village, you know, which helps. And we've been talking about how do we work with counties from counties, and talk about, you know, Dr. Ruto talk about the EPZs, talk about business parks, you know, have these business parks in counties whereby investors can come in, plug and play. And the whole concept of other people's money should not be money we borrow, should be money coming in, what you're calling the, you know, FDIs, which comes in handy. And this is where Rwanda is defeating us. I went to Rwanda and did an experiment of forming a company. It takes 6 hours. Set up a company. It takes 2 weeks to start manufacturing. And that's the direction we are going, you know. We are bringing the spirit of chap-chap into all this, you know. The Deputy President promised that his administration will create an enabling environment for the manufacturing sector to realize its full potential, adding that they will build the sector's capacity for innovation, guarantee access to affordable credit, and invest in the sector's growth. We are listened to, but we don't know if we are heard. If there's a difference, because so we have audience, we can go and give our remarks and we say this is what we want and so on, but whether it is heard, you know, whether it is something comes out of it is another thing. And I think one of the things we have put in our manifesto, you'll see, is we've actually asked for the revival of the National Economic and Social Council. I think it is an important arm of, you know, just that engagement with government at a high policy level where we can actually debate the issues. Because also sometimes what happens, it is the reality, when by the time you meet government, they've made a position. So the person in front of you is there, their job is to defend their position, not to explore. So something like NESC gives you an opportunity to explore. Because we say, okay, this is a problem, what can we do about it? And I don't have to take a position or anything, I just come in and say, let's explore, let's play with it and come out with an idea before an idea comes out of that. So I think it's an important aspect that we will need to work on, and that you are working together in a certain direction as you make those selections. We only have the chance to reduce your taxes if we have more people paying. You don't have a chance of us, say, reducing VAT from 16% to 14%, for example. We will only have that chance if we have a bigger pool of people contributing. But as long as it is thin, we'll have to shoulder the bigger burden. We import close to $1 billion of edible oil. Maybe 80 billion on a good year, but largely $1 billion every year of edible oil. We've had a discussion with many
counties. We were in Busia, for example. And Busia is saying, we can grow simsim, we can grow soya. You know, can somebody help us with a market? You know? So the disconnect is the people who grow the oil crops and the market, and the people who need it. Sunflower, soya, simsim, and the whole of that space. We need manufacturers like you to come in between for the offtake, you know, and then process, right? So that we don't have to import $1 billion of edible oil every year when we can actually grow it here. I was having a conversation last night on Mulembe, was it? West FM last night. And that was the conversation, you know. People are telling us, we are growing sugarcane. And we are making 20 billion shillings a year. If you enabled us to grow edible oil, we would make 80 billion shillings a year. They would actually replace this edible oil that we are importing. The team later headed to Njoro, Nakuru County for campaigns, where he narrated he struck a deal with President Uhuru Kenyatta to join hands with him despite his quench to clinch the presidency in 2013. Watu wa Nakuru County, hapa ndipo tulianzisha ile safari ya kuunganisha Kenya na kuondoa siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kugawanya watu. Mimi nataka niwaambie, juu ya hiyo msingi tutajenga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wale wanawauzia uoga hapa Nakuru ni kwa sababu hawana sera, hawana mpango, hawana maono. Ndio unaona wanakuja hapa wanauzia sisi kama watu wa Rift Valley ati kutatokea hii, kutatokea hii, kutatokea hili. Sisi tunataka tuwaambie shetani alishindwa zamani. Hii Rift Valley sasa ni bonde la amani. Watu wote wanaoishi katika hii Rift Valley, sisi tumesoma vizuri matatizo ya siasa ya ukabila na chuki, na hatuwezi kurudi mahali pale tena. Tunapiga hatua kwenda mbele kujenga Rift Valley ambayo ni ya Wakenya wote kujivunia kuwa wakazi wa bonde hili la amani. So watu wa Nakuru, watu wa Rift Valley, nataka mjue ya kwamba ile serikali tunajenga ni serikali tuko na mpango. Tunataka kukamilisha ile azma yetu ya kuhakikisha kwamba vijana wetu kama Jimmy na vijana wa Rift Valley na vijana wa Kenya wanapata ajira. Tunataka kushughulika na mambo ya kilimo, tuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha, tuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha kwa bei nafuu, tuweze kuondoa shida ya njaa na watu ambao hawana chakula katika taifa letu la Kenya. Tuko katika harakati ya kuhakikisha kwamba biashara zetu zinanawiri. Mambo ile tunahitaji maji, barabara, tuunganishe stima. Hiyo ndio mpango yetu. Wale tunashindana na wao kwa sababu hawana historia ya kufanya mambo ya maendeleo, hawana track record ya kufanya chochote, ndio wanakuja kujaribu kutuuzia uvumi, kutuuzia uoga, kutuuzia rumors ya kwamba itafanyika, lakini mimi nataka niwahakikishie, we are going to have a peaceful election in Kenya, and Kenya will march forward united and prosperous. Tunaelewana jameni? Muko tayari tushirikiane pamoja katika hiyo safari? Muko tayari? Tutashirikiana pamoja? Tutaunganisha Kenya. Unajua hapa Nakuru ndio mahali kitovu cha Kenya. Nakuru ikiwa salama, Kenya iko salama. Na mimi naamini ya kwamba tutatembea pamoja hiyo safari. Nebo garatibu. Tunaikudania. Kabisa. Hiyo.
We've had a meeting with stakeholders from Nakuru, Molo, especially, and Njoro, because the citizens around here wanted to engage with us as leaders from Kenya Kwanza. We've had a wonderful meeting, and we have agreed on the plan that we have. We have shared with them our Kenya Kwanza manifesto on creating jobs for our young people, on dealing with the persistent problem and crisis around food security and especially the cost of living. And we have assured them that we have a plan, and a concrete one, on how to deal with matters of cost of living, and especially bringing down the cost of food in our country. We have also discussed many areas of their concern on matters to do with infrastructure, water infrastructure, road infrastructure, electricity infrastructure, and the gaps that exist, and what we intend to do as Kenya Kwanza after 9th of August. We have also discussed with them their concerns about some leaders who have been spreading propaganda here about insecurity and displacement of people. And we have assured them that this is going to be a very peaceful election. And we have given them our assurance that we intend, by all means possible, to make this election peaceful. And our competitors, of course, since they have no agenda to sell to these people, they don't have a track record of doing anything in Nakuru County. The only traces of development in Nakuru County, from roads to electricity to education infrastructure, is what we have done. Our competitors have done nothing. And because they have no track record of doing anything, and they have no agenda or plan going forward, they are busy selling fear to the people of this county. We have told the people of this county in no uncertain terms that we will work around the clock to make sure that the enemies of our peace will not succeed. We will make sure that everybody has a chance to vote peacefully, and whatever the outcome of the election, Nakuru will remain peaceful, just the same way Kenya will remain peaceful. Wakati nilikuwa tumepanga na nimechagua Rigathi Gachagua kama naibu ama running mate wangu, watu wengi walikuwa wanasema hapana, unajua Rigathi is a very strong person, unahitaji mtu kidogo ambaye hapo chini. Mimi nikamwambia huyo strong ndio mimi nataka. That strong person ndio kama tunaelewana. Kwa sababu unajua kuna viongozi wengine wako na inferiority complex. Wakiona mtu mwingine anaweza kufaulu zaidi, wanamuogopa. Mimi nataka tufaulu pamoja. Na tutafaulu kama tutaungana wale watu wenye uwezo ambao tuweze kutekeleza yale mambo ambayo tunataka kuyatekeleza. Tunaelewana? Na hawa watu wote I can confirm, akiwemo mzee wetu hapa Ngunjiri. Ngunjiri ni mtu shupavu. He has a stand, hapo na msimamo. Na nilimwambia yeye mambo yakienda kombo hii Rift Valley yote tutamuuliza, because he is the elder amongst our wabunge wote. Wabunge wote wa Rift Valley, they defer to Ngunjiri, kwamba yeye ndio mzee, anaweza kuzungumza na watu wakamsikiza. Tunaelewana? So tunatengeneza hiyo mambo tukiwa pamoja. Mimi nataka niwaulize, mkiona hawa viongozi wenu hapa, Rigathi Gachagua, tuko hapa na speaker, tuko na Susan, huyu Ngunjiri, huyu KK na wale wengine wote akiwemo Gadama. Hawa watu hawajatishwa na Uhuru Kenyatta.
mudhamaki mwenyewe hajawatisha hawa. Sasa mimi ndio nitawatisha hawa ambao Uhuru ameshinda kuwatisha. So we have very strong leaders, and I'm very proud to work with very strong leaders. Tunaelewana? Tunataka kufanya viongozi ambao wako na msimamo, wanaweza kutetea haki ya wananchi na wanaweza kusimama bila ya kutishwa ama kushurutishwa. And I am very proud that I have these leaders, very strong people who can work with us so that we can make a better country for ourselves. Tunaelewana jameni? Tunataka kushirikiana hivyo. I have no doubt in my mind that if you are the President of the Republic of Kenya, the tribulations that our business community is going through, especially what is being meted on Kiroche Industries, will not be happening. Tunauliza, if such a big business enterprise that pays 200 million shillings of taxes every month can be closed, do we have any hope for our growing businesses? And that is why we are saying, in your government, and you chose a very good general, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, because huyu pia is a businessman. Na hiyo shida yote anafanyiwa ni kwa sababu ni mwanabiashara. So we see your problems on our incoming DP, our problems. Kwa sababu hawa watu wote ni wanabiashara. So we have no doubt that if you, it's not a matter of if, it is when you become the President of the Republic of Kenya. Kama kuna issue ya taxes, ita that taxpayer, muongeleshe vizuri. Hata kama utaweka mtu wako hapo kukashia, pesa ikiingia inakatwa hapo tax kwanza, biashara iendelee, watu wetu waendelee kufanya kazi.